नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आदर्श CMB क्लासेसमध्ये तुमचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही ज्ञानसागरात पोहणारे राजहंस आहात. तुमच्या ज्ञान चक्षुने ते ज्ञानबिंदू टिपून घ्या आणि तुमचं स्वतःच एक वैभवशाली महाशक्तिपीठ निर्माण करा, जेणेकरून तुमच्या जीवन विलेवरती आनंदाचे प्रतिभेचे ऋतू मोहरतील आणि तुमच्या यशाला एक 4 चांद लागतील. त्यामुळं विद्यार्थी मित्रांनो, अपार कष्ट करा. कष्ट इतकं करा की निसर्गाला पण वाटलं पाहिजे की आता काही नाही, ह्याला सगळं काही दिलं पाहिजे, असा प्रयत्न करा. प्रयत्न करून तरी पहा, तुम्हाला यश नक्की मिळेल. मी मागच्या तासाला प्रिपरेशन ऑफ अमाइन बघताना त्यामध्ये हाऊ विल यू प्रिपेअर अमाइन बाय अमोनोलायसिस हे आपण बघितलं. So today I am going to start the preparation of amine from reduction of a nitro compound. So let's start the reduction of a nitro compound. बघा बाळांनो, preparation of amine from second method, that is reduction of nitro compound. यापासून प्रायमरी अमाइन तयार होतं. यापासून आपल्याला प्रायमरी अमाइन मिळतं. म्हणजे प्रायमरी अमाइन तयार करताना पहिली मेथड होती अमोनोलायसिस, दुसरी मेथड आहे रिडक्शन ऑफ नायट्रो कंपाऊंड. हे बघायच्या अगोदर काही कन्सेप्ट बघणं गरजेचं आहे. सो फर्स्ट कन्सेप्ट हिअर, व्हॉट इज मीन्ड बाय रिडक्शन. What is meant by reduction? By reduction म्हणजे काय? In the reaction in which addition of hydrogen and removal of oxygen called as the reaction called as reduction. बघा काय सांगितलं मी, रिडक्शन ऑफ नायट्रो कंपाऊंड बघायचं आहे, पण त्यापूर्वी आपल्याला कन्सेप्ट माहित पाहिजेत. इन द रिएक्शन इन विच द ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन अँड रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड ॲज अ रिडक्शन. म्हणजे ज्या रिएक्शन मध्ये हायड्रोजन ऍड केला जातो आणि ऑक्सिजन बाहेर काढला जातो, रिएक्शनला काय म्हणायचं आहे, रिडक्शन असं म्हटलं गेलं. दुसरा कन्सेप्ट आहे व्हॉट इज मीन बाय नायट्रो कंपाऊंड. नायट्रो कंपाऊंड म्हणजे काय बघा बाळांनो, व्हॉट इज मीन बाय नायट्रो कंपाऊंड. अगदी सिंपल आहे. बघा काय सांगितलं, द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड which contain nitro group. Look here, nitro group as principal functional group are called as nitro compound. बघा बाळांनो काय सांगितलं मी, की ज्या कंपाऊंड मध्ये नायट्रो ग्रुप असतो, त्या कंपाऊंडला काय म्हटलं गेलं, नायट्रो कंपाऊंड असं म्हटलं गेलं. सो these nitro compound are classified into two group. First, that is aliphatic nitro compound, and second aromatic nitro compound. We will study the nitro compound.
Its classification: aliphatic nitro compound and mostly aromatic nitro compound. So what are the definition of this nitro compound? First, look here. First, aliphatic nitro compound. Aliphatic nitro compound. What is meant by aliphatic nitro compound? Look here. The compound in which the compound in which the nitro group is directly bonded to carbon atom in alkyl group are called as aliphatic nitro compound. Aliphatic nitro compound म्हणजे भावनो काय सांगितलं बघा, ज्या कंपाऊंड मध्ये नायट्रो ग्रुप डायरेक्ट अल्किल ग्रुप मध्ये असणाऱ्या कार्बनला अटॅच होत असेल तर त्याला काय म्हटलं गेलं, अलिफॅटिक नायट्रो कंपाऊंड असं म्हटलं गेलं. सो द फॉर्म्युला, जनरल फॉर्म्युला दॅट इज आर means alkyl group and it is a NO2 means name of the compound is a nitroalkane. The example here are take a alkyl group that is a CH3 and this is NO2. Name of the compound is a methyl nitrate or nitromethane. So another example, look here, this R means CH3 CH2 NO2. Name of the compound ethyl nitrate or nitroethane. So we complete the aliphatic nitro compound. Second, mostly aromatic nitro compound. The compound in which the nitro group is directly bonded to benzene ring or aromatic ring. This compound called as aromatic nitro compound. Very simple definition. Look here. काय म्हणलं बघा भावनो, यामध्ये की जर नायट्रो ग्रुप, लुक हियर, हा जो नायट्रो ग्रुप आहे, हा नायट्रो ग्रुप जर बेंझिन रिंगला, ही बेंझिन रिंग आहे, बेंझिन रिंगला सपोज it is R means aromatic means AR, formula, general formula ArNO2. Name of the compound is nitroarene. So example, look here, it is a aryl ring means it is a benzene ring. It is a benzene ring and it is a NO2 group. It is a NO2 group means name of the compound is nitrobenzene. Once again, look the definition. When the nitro group
is directly bonded to benzene ring, this compound are called as a aromatic nitro compound. Do you understand? Yes, you can better understand. In this way, we complete the concept of reduction, nitro compound, the definition of aliphatic nitro compound and aromatic nitro compounds. So how they will undergo reduction? So look here, mainly the reduction of nitro compound, बाळांनो, आता मला काय बघायचं आहे, मग ते अरोमॅटिक आणि ॲलिफॅटिक नायट्रो कंपाऊंड कसे रिडक्शन करतात ते तुम्हाला मी सांगणार आहे. सो फर्स्ट हियर दिस रिडक्शन अंडरगोज फॉलोइंग वेज. फर्स्ट लुक हियर, ए मीन्स कॅटॅलायटिक रिडक्शन. So what is mean by catalytic reduction? Look here. When aliphatic or aromatic nitro compound undergoes catalytic reduction by passing hydrogen gas and in presence of look here, PD means palladium, PT means platinum, then nickel, Ni means nickel, and that is C2H5OH. Presence of PD, PT, Ni, C2H5 and H2 gas as catalyst in room temperature it gives primary amines. Look here बाळांनो, काय म्हटलं बघा, सिंपल आहे. ज्यावेळेला ॲलिफॅटिक आणि ॲरोमॅटिक नायट्रो कंपाऊंड रिडक्शन करतील, त्यामध्ये हायड्रोजन गॅस हा पास केला जाईल आणि ते कोणाच्या माध्यमामध्ये रिएक्शन होणार आहे, पॅलॅडियम, प्लॅटिनम, निकेल आणि C2H5 आणि H2 गॅस. ते काय देणार आपल्याला, इट गिव्स अ प्रायमरी अमाइन. सो फर्स्ट लुक हियर द रिडक्शन ऑफ aliphatic nitro compound. So first look here, the reduction of aliphatic nitro compound. So first look here, general reaction. It is R means alkyl group, it is aliphatic. The NO2 group means it is a nitroalkane or another name of the compound is aliphatic nitro compound. When it undergoes reduction in presence of PT, PD, Ni, C2H5OH and H2 gas. So what happened here? This 2H joined to here, this N. So formation of RNH2, formation of primary amine, and means 2H2O or water is removed away. It is the first
general reaction for the preparation of a primary amine by using a aliphatic nitro compound. So example, look here. Here means R means suppose here CH3NO2 group. The name of the compound is a nitromethane. Nitromethane. When nitromethane undergoes reduction in presence of PT, PD, Ni, C2H5OH and H2 gas, what happen? Here formation of methylamine CH3NH2 plus 2H2O. Name of the compound is methylamine. methylamine. म्हणजे आणखी एक उदाहरण घेतो बघा ना. सपोज हिअर CH3 CH2NO2. बघा बघा काय नावाचं. नेम ऑफ द कंपाऊंड इज ethyl nitrate. ethyl nitrate. This ethyl nitrate undergoes reduction in presence of PT, PD, Ni, C2H5OH and H2 gas. It gives what happened here? This 2H joined to this nitrogen means CH3, CH2, NH2 and removed of a water molecule. Name of the compound is ethylamine. Ethylamine. So second, look here. Second, reduction of aromatic nitro compound. It is very simple. Look here. The general formula for the aromatic compound here ArNO2. It is a nitroarene. When look here, when nitroarene undergoes reduction in presence of same, that is a PD, cadmium, platinum, Ni and H2 gas and C2H5OH, that is alcohol. It gives, look here, what happened here? Same condition. What happened? This 2H joined to N means formation of aniline. There is aryl amine. Formation of aryl amine and H2O is removed away. Means formation of aryl amine. So look here. When nitroarene, general reaction, when nitroarene undergoes reduction in presence of palladium, platinum, nickel and H2 gas and ethyl alcohol, it gives a aryl amine. General reaction. So take the example. Aryl means it is a benzene ring. So it is mainly, look here, it is a benzene ring and it is a NO2 group. It is name of the compound is a nitrobenzene. This nitrobenzene undergoes reduction in presence of same PD, PT, Ni, H2 gas and C2H5OH. What happened here? काय होत असेल बघा. Here same condition. This 2H joined to this nitro group and removed of a water molecule. So look here, the formation of NH2 and 2H2 is removed away. So name of the compound is benzyl amine or aniline. Do you understand? Yes, you can better understand. In second phase, B, the reduction of nitro compound by using active metals.
ऍक्टिव्ह मेटल्स. मग त्या ऍक्टिव्ह मेटल्स कुठले कुठले आहेत तर त्या ऍक्टिव्ह मेटल्स बघा यामध्ये Fe आहे, टीन आहे, झिंक आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कॉन्सन्ट्रेटेड HCl चा वापर केलेला आहे. व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ ऍक्टिव्ह मेटल ऑन दिस नायट्रो कंपाउंड? सो लुक हियर. सो first a reduction of aliphatic nitro compound. Reduction of aliphatic nitro compound by using SN plus HCl and Fe plus HCl. So look here the reaction. So aliphatic nitro compound means RNO2, that is a alkyl nitrate or a nitroalkane. It reacts or it undergoes reduction in presence of SN10 plus HCl and Fe or Fe plus HCl. It gives what happen? Same condition. This 2H joined to here means RNS2, that is a primary amine. And 2H2 is removed away. So take the example. R means alkyl group. Look here. CH3NO2. It is the name of the compound is a methyl nitrate. This methyl nitrate undergoes reduction in presence of SN10 plus HCl or Fe plus HCl. It gives what happen? इथं काय होतं बघा, 2H या नायट्रोजनला जॉईन झाले, मग काय झालं, CH3NH2 plus 2H2 is removed away. So name of the compound is a methylamine. So we complete the reduction of aliphatic nitro compound by using this mostly important factor, that is tin plus Sn plus HCl or Fe plus HCl. Here in this way the reaction methyl nitrate undergoes reduction in presence of Sn plus HCl or Fe plus HCl. It gives a methyl amine. आता मी काय करणार आहे बघा, यामध्ये या बी मध्येच आणखी एक छोटा पॉइंट आहे. बी काय सांगितलं बघा, रिडक्शन ऑफ aromatic nitro compound by using active metal, that is Sn plus HCl or Fe plus HCL. मग आता काय होतंय आपल्याला बघायचं, अरोमॅटिक नायट्रो कंपाऊंड याचा इफेक्ट काय होतो हे आपल्याला बघायचं. सो द अरोमॅटिक रिंग मीन्स लुक हियर, दॅट इज अ ARNO2, दॅट इज अ नायट्रोआरेन. This nitroarene undergoes reduction in presence of Sn plus HCl or Fe plus HCl. What happened? काय होतं sir? Here this 2H joined to nitro group means formation of ARNS2, means formation of aryl amine. Plus 2H2 is formed. So we take the example here. Aryl means benzene ring. So look here, example. When this nitrobenzene undergoes a reduction in presence of
SN10 plus HCl or Fe plus HCl. What happened here? What happened? इथं काय होतं बाळांनो, हे दोन H इथे येतात म्हणजे काय झालं बघा, द फॉर्मेशन ऑफ aniline, formation of aniline, that is NH2 and removed of 2H2O. So name of the compound is aniline. So in this reaction, the catalyst Fe plus HCl is a best catalyst. It is a best catalyst. Why it is a best catalyst? So the formation of FeCl2, hydrolysis of FeCl2, it release HCl. It release HCl and small amount of HCl to initiate the reaction. Initiate the reaction. So the best catalyst in the use in the industry. Third, reduction of nitro compound by using LiAlH4. LiAlH4 means lithium, aluminium hydride. लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. म्हणजे मला आता काय करायचं आहे, तिसऱ्या स्टेप मध्ये मी काय करणार आहे, नायट्रो कंपाऊंड्स LiAlH4 वापरून रिडक्शन करणार आहे. ते कसं करणार आहे हे बघा. पहिलं फर्स्ट रिडक्शन ऑफ aliphatic nitro compound by using LiAlH4. Okay, look here. So general formula means RNO2. It is a nitroalkane or a aliphatic nitro compound. That is a nitroalkane. It undergoes reduction in presence of LiAlH4. What happened here? So first, 2 hydrogen joined to here means RNH2 and removed 2H2O. So formation of primary amine. So let's start the example. Look here. R means alkyl group, that is CH3CH2. Here NO2. Here NO2 means it is a nitroethane. This nitroethane undergoes reduction in presence of LiAlH4. What happened? It gives 2 hydrogen, 2N means formation of NH2 and H2O is removed away. So CH3CH2 NH2 plus 2H2O. The name of the compound is ethylamine. So it is a C. That is a, we look A, B and it is a C. Reduction of nitro compound using LiAlH4, that is a nitroethane, gives a ethylamine. Do you understand? Yes, you can better understand. So in aromatic nitro compound, look here. Reduction of, what happened? The reduction of aromatic nitro compound. Reduction of aromatic nitro compound by using LiAlH4. म्हणजे मी जसं ॲलिफॅटिक नायट्रो कंपाऊंडचं रिडक्शन केलं तसंच हिचं अरोमॅटिक नायट्रो कंपाऊंड मी रिडक्शन करणार आहे. पण इथं सगळ्यात इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे, इट डज नॉट गिव्ह प्रायमरी अमाइन.
primary amine, it gives a azobenzene. It gives a azobenzene. Look here, the reaction. So, look here, the reaction. Suppose it is a nitro compound. It is a nitro compound. Two nitro compound. It is a two nitro compound. When this undergoes reduction in presence of LiAlH4, what happened? These two benzene, name of the compound is a nitrobenzene. So what happened in the reduction? Look here, the formation of two ring. Formation of two ring, that is the name of the compound is azobenzene. Name of the compound is azobenzene, and removal of a water molecule. Look here, in case of a aromatic nitro compound, when nitrobenzene undergoes reduction, it gives a azobenzene, not amine. So in this way we complete the preparation method of primary amine by using a nitro compound. Okay, do you understand? Yes, you can better understand. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेक्चरला आपण काय काय बघितलं बघा. रिडक्शन म्हणजे काय, नायट्रो कंपाऊंडची व्याख्या बघितली, ते रिडक्शन कसं, नायट्रो कंपाऊंड रिडक्शन कसं करायचं हेही बघितलं. त्यामध्ये कॅटॅलिटिक रिडक्शन आहे, ऍक्टिव्ह मेटल वापरून रिडक्शन केलेलं आहे, LiAlH4 वापरून रिडक्शन केलेलं आहे. बाळांनो, उद्याच्या लेक्चरला आपण अल्किल सायनाइड वापरून अमाइन कसं तयार करायचं हे आपण बघणार आहोत. तुर्तास मी तर थांबतो. धन्यवाद.